ko na ba? Saya na mag-sample, saya na mag-population. Usulay? So, Hmm. so sample is for example, yang pertama nih ting sup dan nenek niya tukhang koko sup ni dia kalau dia nih tidak mungkin ya tukhang tomak be sana tomak nih foti buat kikuang ini niya sekanul kikuang ya koko sample senti dia terus nih bola ya sup tomak sana tomak nama itu bola nan populasau buat tidak ituang ya kanur larang itu bola narang sampel ya. Good morning, Hanesa teacher. Moss. Good morning. Hanesa Moss, imagine you have a big jar with 1,000 candies of different colors, and this is the whole population. And then if you take 50 candies at random to learn about something about the whole jar, okay, so for example, that is the sample. Anyway, basically what the sample does is, yeah, sample of population is that population is all possible data points you're interested in. The sample is a smaller group that you actually collect data from. So ito niya, hanesa sa mga nakuto ka and the power of statistic is what? Is using sample. You want to study the population. This is what you want to study. You want to study. You want to study what? You want to study population. But because of your time and resources, recurso no tempo, então ita foti sample, ita to usa sample na para estudar. So what you actually collected, data you actually collected, data you actually collected is a sample data. Okay, Bella, ajuda live for the definition statistics na what is statistics again? Statistics is Ciência irá to collect English, data. science that Science of collecting data, of organizing, organizing, analyzing, analyzing, and interpreting data. and interpreting data. Good morning, teacher. Good morning, and interpreting. Interpreting what? Data. Data. Okay, so it's all about data. Okay, statistic is all about data here. But when you collect data, the data that you want to study is data about the population, right? Maybe, minha power of statistics niya all precisa 40 dados e população to. Mako 40 dados det sample ida. E depois o lori sample ida ne maka lori hala fali. You study the sample and then you describe using the sample to describe or make a conclusion about the Data. the population. So basically, ita usa sample ne, with data ne be o 40 usi sample ne, o usa dados ne, o analisa dados ne, data ne be 40 usi sample ne, e depois o usa dados e sample ne, o hori interpreta kata, oh sekarang data ne sample ne mana sana berarti ini população mo sana sana. Within specific statistical margin of error. Yeah? Okay? So, dali na statistic is the science about data. Let's go lang. Agora, sekarang statistic ne makasiyensya na nabe itahalo koleksang, organizer, analyzing, and interpreting data. Now we have to know, o isa makita to halo koleksang ba data? How do we collect data? Masalah, sekarang statistika na estudo ko na ba data, berato o isa makita to foti data. Okay, collected tama sa ina maka importante ita tem que ter sistema ga metodologia ida ita to foti data, okay? Objetivo to foti data ne para ita atu garantia katak data ne be ita foti ne reliable katak ida ne la osa sa arbitro rate ne benar close duni. Data ne be ita foti mos tem que válido. We need to have a valid data. Tamba sa ida makida ne tamba ita karak atu answer what? Research questions. Lo right? E a estatística bahino 40 dados rumanekan hal ini ia relação com pesquisa nebe o halo. O halo pesquisa ida o tem que ia research question tem que ia o tem que ia perguntas pesquisa ne pesquisa ne será pesquisa ne para atu buka resposta ba perguntas nebe se dá que resposta lo dela.
Objetivo halo pesquisa né makita né. No foti dados né para tu responde, atu buka resposta a perguntas pesquisa nebe o iha. Compreende to né? Nebe iha nene iha parte importante rua ida ita naran data collection. Data collection né ita se aprende o sama kita halo ita gather information ya. O sama ka ita bele gather o sama ka ita foti dados. Segundo né técnico sa ida maka ita usa. How do we choose the group from which to collect data? Sampling technique ne kata o foti dados susi nebe. Foti dados susi grupo população na nebe. O foti dados susi sample ida nebe gitu. Okay? Nebe primeiro sada data collection agora ita estudo kona ba sada data collection ulo ke or sira meto kole kona sampling technique. Agora data collection ita bele halo lihusi te bolo nara survey. Now what is a survey? Survey ne sada. Survey is a method of collecting data by asking people questions about their opinions, behaviors, or characteristics. Ya, né diyan kata survey metodo koleksyon data ito husu ema perguntas perguntas ba ema siya kung ba siya ni opinion siya ni hahalok no karakteristika sa ida maka ema nebe o husu ni iya. Okay, ito bolara sa survey. Okay, ito bolara survey agora. Ya survey niya lara ya key features ya lara masera. Ita foti informação diretamente husi ema, directly from people. Ne karakteristika de husi survey mane ita foti dados diretamente husi ema ka sujeito ne meita halo ba. Segundo, ida ita bele halo ho perguntas questionnaire balu ita halo usa interview ka ita bele mos usa plataforma online sira tu halo survey. Okay? Ida bahira akara katu halo dados nebe ho quantidade ga ho população ida nebe bot ida dia kliu no niane bel useful liu duke meta sada da koleksão data selo ke ita bel foti dados large amounts of data quickly ita foti dados nebe bot nene lalais ho tempo lalais los ida survey mane nebe ya survey ya oing hat ita bel halo survey online artinya usa internet. Ita bele halo survey face to face kata kita tour ho ema interview ema ida survey ya tour ita ita ida be halo pesquisa tour ho ema kolia halo interview depois maka cer hatang ita pergunta sira ita mos bele halo survey li husi telephonic survey ta telefoni ba ema halo pesquisa nessa bele kala ajuda responde hala pergunta sa kona bahane pesquisa niya ne uja telefon. Oh, dalam rumah mos uja surat tahan, paper survey, imi print dia, imi lori ba ema ense te imi futfal surat tahan Okay. Neve, por exemplo, online survey, por exemplo, imi halote, imi perguntas ne hanesa ne, lo sala pues ema ense o tia, e depois imi ema click submit anto losan, imi hetangon dados ne. Posto? Imi belemos halo face to face survey, imi tour imi pesquisador ne tour e depois tinha foti ia surat tahang ni halo hakere gani rekam ba insa depois ni husu be ema ne bolnara face to face survey ida falimos ita bolnara telephone survey kata kita telefoni ba ema e depois maka ema resposta saída ita hakere ita ense formulário forma ne ita ihatera e depois estamos vendo halo paper survey hanesa ne por exemplo ita halo tia ita ne questionnaire ne surat tahang ita ba print tia e depois mema ita fo ema ense de. Okay, to hene perguntas? Any questions so far? Agora ita aprendo na unsa to collect the data ya. Okay, ya perguntas? All right. Nebe exemplo halo survey ne ansa. Por exemplo, ita kara katu estudo kona ba impacto daily uses of TikTok on academic performance of first year high school student, ya. Por exemplo, itakar kato halo be survey kono ba idane. Alright? Nebe ato halo survey ne metodologia hat nebe ohing itaturu nene imi bele usa idane bede. Close elem. Maybe sebelum ita ba halo survey ita tenki he uluk seda. Ita tenki he uluk. Perguntas nebe akara kato resposta lo salai. Exemplo.
Por exemplo, a secção A, né? E minha pergunta será, né? E minha cara catenedet, quando a demografia, ba, é uma será, né? E minha halo pesquisa. Por exemplo, e muso, oh, é mani idade hira. Por exemplo, é mani idade 16 sampai kita sirkulis ke né? Lo salah. Por exemplo, ni lau sampai, ni idade ni lau sampai 14 ke 15, ni idade ke 18, fala, então, hapus tidak nih, tetap fala, né? 18. Lo salah? Né? Secção primeiro. Por exemplo, e marcar a demografia, é mani be responde ba imininha survey, né? Será? Depois me mata, oh, é gender né, será? Por exemplo, ele tem, oh, né, feto, female, tem me clique né. Lalu nebe, cada ida nebe responda ba minha survey né, mas ainda né. Bele me fata ma secção B, antay mi stock. Imi, por exemplo, imi estudo né, kalo, the impact of daily uses of TikTok. Imi akar hatene kata usa TikTok lor né, sebele afeta ba ya akademia gala, serne academic performance gala ba estudante sira. Iya sama na, first year high school student. Masalah. Então, imi uso. How often do you use TikTok in a typical day? Uso. Lorong ne, mais ou menos kita bot usa TikTok ora sira ya lorong ida ni larang. Por exemplo, emanda, oh dalam rumah usa ne liu ora saat ni larang. Contoh. When do you usually use TikTok the most? Ya sa oras mak kita bot itu usa TikTok dalam barak liu. Apakah kalanggal lorai? Dan embal, oh how dalam barak liu usa ya lorai. Contohnya. What do you mostly watch on TikTok? Babay ito yung TikTok ni ito nonton sa idade. For example, how nonton ko na ba musik or dansa? Ha? Di siya lang udar mo sila balo hili. Oh, ami nonton mo sa educational content, for example. Okay? Ami nonton mo sa educational content. For example. That's an example of a survey. Right? O dalam rumah ini may tanya section B, C ini. Ini kuliah sa academic performance. O section B ini mi kuliah ko na ba uja TikTok ni dala hira ora sira. E depois mais filafali nene musu aksyon academic performance niya insa. How will you describe your average study habits? Artinya kata ito bot ini habit to ba estuda ne insa apakah disiplina estuda? La disiplina. Por exemplo, siya balo amin dalam rumah disiplina dalam rumah lain. Dia somewhat. Ya. Yeah. Do you think TikTok affects your study time? Ito apak tweet bot niya no TikTok na affecta ba ito bot niya oras estudo? Siya diyan yes negatively. Kata sim. Niya impacto negativo los bajo ni estudo. Terganggu los contohnya. For example, have you ever delayed homework or study because of TikTok? Apakah pernah itabot lahat tama tapi sa rumah tambah itabot hal TikTok? Sabi niya, oh, sometimes dalam rumah. Sana contohnya. For example, sana, what was your average grade last semester? Nilai rata-rata itu niya semester kotok na hira. Contohnya hatan dia 70 atau 79. Okay? E depois balik ihabe. Sana? Section D naman siya ito hususan yung opinion. Yes, ano iya itabot ni opinion o insama TikTok influence itabot ni performance academic. Siya dihang, dalam rumah no ilaya affected da. Contohnya hatang sana. Okay? Nebe ida nene kan exemplo ida nebe ita imi usa atau hal-hal koleksaan data imi ita kia pergunta sobre survey ne. E depois maka imi atulori survey ne emat hatang o insana ma usa metodologia serne. Imi bela usa online, bela telepon, usa suratan dalam rumah face to face. Esto es comprende, galay. ¿Todavía comprende? ¿Y preguntas? Any questions? ¿La pregunta si y mi la hermana? No questions, sir. Okay, good. All right. Nebe, ihemos data si look. Ohing ita kuliah ko na ba? 40 dados los galay, 40 dados husi be survey, be collection data usa survey. Dalam mo ita 40 data usa survey, collecting data by surveying records ida. Contohnya. Por contohnya imi 40 records ida. Por exemplo, imi 40 dados ne 40 secundário, dados secundário, ya. Ida hoje imi harus survey ne imi 40 dados primário. Agora, dados secundários, imi bel 40 dados susi, sada dados nebe ema halatiana, por exemplo, imi 40 si governo ga, imi 40 si NGO rumah ga, hanesane. Ou, por exemplo, imi 40 si televisão ga, imi 40 si rádio ga, imi 40 si jornal ga, imi 40 si livro ga, etc., etc. Okay, surveying records means
collecting data from already existing sources. Foti dados husi source nebe existed ya ona ya, instead of asking people directly. Okay, so basically nini key features iha da survey records ne ita usa documentos susi nebe publica site na ya público, ita bele usa database sira, ita usa arquivo sira, archives balu. Ya. Ida nene saves times and ida nene ya sada ita ladung gasta tempo barak kita mos ladung gasta osam barak ya na ba. Ora tambah saida tambah ita la precisa foti resposta husi diretamente husi ema. Dalam rumah mos ini ajuda banheira ita halo estuda konaba ita kar khateni halo pesquisa e contexto histórica, ita halo pesquisa e contexto administrativa, ou ita halo contexto institucional ninia, data sobre data collecting data uja survey ne dala barak ni ajuda liu fali duke ita halo coleção dados susi primário ita husuema ya. Nebe dala barak liu banheira ita kar halo pesquisa em termos ba contexto historical, contexto administrativo, contexto institucional né? Dala barak liu ema uja ita ema collecting data ne husi foti surveying records ya, foti dados nebe ihatena. Okay, nebe por exemplo nessa ne. Por exemplo ita kar hatene estudante ninia be academic records no ita kar hatene ninia performance trends ne to be, por exemplo. Agora, academic records ne kan imi la precisa ba uso estudante ida lo sala. Imi tinggal ba fotere tia dados sia universidade de imi analisa dados ne imi bele. Por exemplo, anessa ne. Por exemplo, la barca ne estudante ida manea. Ninia transcript ne mane. Por exemplo, ne fote algebra, English, IP, world cultures, physical education, etc. Nini nilai serne mane. Nini nilai serne ni credit mane, nini nilai finale makne contohnya. Depois, husida ne maka imi halo analisa cada estudante kan ini transkrip i halo jale. Husida ne maka imi halo analisa basera ini transkrip no imi foti imi halo apresentação sana. Oh, ini por exemplo dia baseia babe assessment nebe halo husi 2008 atau 2024 nene por exemplo foti nilai matematika nene paling bot liu makiha 2000 contoh 2017 ne paling bot liu contohnya. Maybe nini entre 60 to 97 deh. Contohnya ini laki kliu 60 ida. Husi tina 2008 atau 2024 contoh. Nah, ini kan dados statistik ini presenting data, kan? Statistiknya oh ini saya collecting, organizing, analyzing, and interpreting data lo salah. Agora ini kan collecting, organizing. Ini kan ini organize tena data presentation ne hola parte me organize data ne mane. Haret ini organize ia tabela ga figura ne be kapas. Hodino ne ita pele estuda winit hodino ne ita pele comprende dia kliutan. Hode halo interpreta dia kliutan. All right. Dia pergunta so far? Questions? Sema Feline se Feline. Who's Feli? Felicidades, sir. Can you change your name to Felicidade, please? Okay, sir. All right. So, idane collecting data by surveying records, yeah? O dalla rumah mos imi foti dados e hospital rumah, lo salah? Por exemplo, imi foti hospital records atau analisa paciente nini recovery rate ne bisa. Por exemplo, imi husi medical records ne, medical sada paciente nini imi foti ne kan imi la foti dados susi ema diretamente, lo salah? Imi collecting by surveying records. Imi foti dados ne husi database ne beha. Imi foti medical records ne imi apresenta de paciente usa tratamento A ou tratamento B. Ninia percent recovery kata ni dia kana ida nebe malalai tratamento A ne. Ni dia lalai do que tratamento B, contohnya. Ninia B. Recovery ba percentage ne bot li fale tratamento B nia. Contoh. Nekan dados sudah nebe imi heta nekan imi la foti diretamente imi foti husi database ida. Losalai. Oh dalam rumah mos imi por exemplo imi uja imi akar hatene de imi foti imi foti koleksi data hari ema ni telefoni langsung kan biasa ya be telefoni sarne imi akar hatene lorong ide imi uja ora sira memang gasta ba social media nekan bagi ha Facebook ya Android ya iPhone ga
Nene ya larang kan iya to. Dado siya to, emang uza ora sila TikTok, Facebook, di YouTube, ora sila hiranin kan. Haker kan. Yung pernah hariran na sila. Yung pernah hariran sila. Hari yang oh uza Facebook ne sekian oras. Pernah kali? Hah? Pernah Ah, por Pernah. ejemplo, ne kan imi hari the records to. Por ejemplo, imi foto dia am hari emani oras uza social media hira pues imi tahu dia oh iya oras cada semana nih emang udah TikTok nih 12 jam. Udah YouTube nih 10 jam. Udah platforma Instagram nih 6 jam. Udah Facebook 4 jam. No sosial media share-share nih sudah udah nih 3 jam deh contohnya. Oke? ¿Me comprende kalian? ¿Ya preguntas? ¿Ya preguntas? Alright. Então, agora ita tuir filofare mai ita imi aprende na unsama to halo collecting data which is survey. Survey ini primary data imi bele imi hateno na unsama collect data user survey records database ni BIHAM. Salam. Agora itamos bele 40 dados ne which is direct observation of the situation. Kata itamos bele 40 dados baseado observação diretamente which is to sound ni BIHAM. Okay, direct observation is a data collection method where the researcher gathers information by watching people, sila observa diretamente emani hahalok, sila observa diretamente evento nebe sila hare, no situação ne in real time, kata but sila observa diretamente as soon as it happens, okay, without asking question. Sila la usu perguntas ba ema ida, o sila la foto record sila observa, futi cernia matang rasik. Exemplo nessa professor hanuri ha aula larang, sira karakato observa estudante nini hahalok tuir aula ne insa. Por exemplo, yene estudante A, student 1, student 2, student 3, student 4, student 5, lo salah. Contoh student 1 ni ya Rona student duni ya 25 nelara ni student duni. Mabe dalam rumah ya 5 menit nelara ni uja fal telefoni. Dalam rumah ya kelas nelara ni husu perguntas dalam hira, por exemplo, dalam rua. Presta nota dia, oh niane attentive most of the time, niane attentive lo, dia fokus los. Estudante segundo fale dia, oh nia Rona det 15 menit nelar, nia Rona mas 15 menit nelaran fale nia usa telefone fale. Nia nunca usa pergunta sida, contohnya. Niane frequently distracted by phone, nia usa telefone, halo distração dengan telefone. Idane kan hamsa, idane kan mestre ne hamsa. Mestre ne observa dei, mestre lá usa perguntas para estudante sira. Mestra lá usa pergunta, ni observa, no, ni foti dados, ne baseia para sair, mas ni observa. Por exemplo, estudante que tiga nene, 28 menit, ni focus dos, só 2 menit, mas ni usa telefone, no, ni usa perguntas, ne dala tolo. Artinya que estudante ne, rona los, ni engage, ni tahu atenção los ba iha aula ne. Okay? Por exemplo, estudante que lima fale, ni usa, ni be 30 menit de lara ne, ni fokus ba aula hotuker, ni nunca usa telefone, ni no usa perguntas dal hal. Artinya estudante ini niema paling dia terbaik loh sana. Losto? Nah, idane metodologi collecting data by what? By direct observation of the situation. What observe? Okay? Nebe agora imi nebe sa saya imi nia be collection method ne kan imi hatena na to o inti dia so ita tem que aprender ulo kona ba? Collection method lo salah. Data collection or sampling technique. Nebe data collection o ini aprende sera. Data collection be imi aprende nema ida husi survey. Segundo husi surveying records lo salah. Terceiro fale qual é kona ba? Direct Direct observation. observation of this. Okay, ida tolo ne may tamo kita bolnaran data collection. How we gather information. Lo salah? Data collection in yun. How do we gather information? Nema betolo ne. Losto? Agora, ita tama fali pa sampling technique. How
we choose the group from which to collect data. Ita at foti dados ni husi grupo ida nebe. Husi sample ida nebe. Okay? Nita, agora tama na ba sampling technique ko na ya? Okay. Sampling technique. Tama sa naman sampling technique. It is often impossible to study the entire population. Ohay, how dihang statistic niya power na sa ida? Statistic niya power na sa ida? Ita usa sample atu halo conclusão ko na ba população ida, lo sele? Por exemplo, oni população ne 1M, sa 1 million people. Lo sele? Mas tidak mungkin waktu husu ida por ida ema 1 million ne o husu tambah. Ida oni osan la iha, oni recurso menos. Lo sele? Então, do que o husu ema 50 a 1M, mas o foto sample, por exemplo, 500 orang deh. Imi foto sample husi 500 orang, depois imi foto dados ne husi 500 orang, imi analisa dados ne husi 500 orang. Mas bang kira imi foto conclusão ne, imi foto conclusão kono ba ema 1 million ne. Statistik ne power ne, hene. Okay? Mas atu foto 500 orang ne mas ita tengki hatene, foto 500 orang ida nebe, grupo ida nebe. Metode teknik saya itu uja para atu foto 500 ida nebe benar-benar representa duni população ne. Itu label foto Arabi deh. Por exemplo, nessa né, se imi hakar hatene imi, por exemplo, total estudantes universitários di Timor ne, let's say tadi ham 20.000, contohnya. Ya 20.000 ne UNTL ne cover, let's say, saya 15.000. E depois, saya Umpas ne, let's say, 3.000. Lo salah. E depois Undil ne, let's say, 2.000. Let's say the net is, let's make this 10,000. 12,000. UNTL 12.000, 12,000, Umpas 3,000, Undil, DID, let's say 2,000 also, lo salah. No sira selog ne konta hira. Others ne, ida numero itu barbarak ne sana. Por exemplo, 4, 7, 1,000 estudante, contohnya lo salah. Sekarang ini akar kalau ini população tomak nama ida ne 20,000 lo salah. E depois imi foti imi sample ne imi foti ana sana. Imi akar imi total sample ne let's say 500. Salah. Mas imi foti usi UNTL sample ne imi foti ne ya sanulu deh. Imi foti usi Umpas ne maka 300. Imi foti usi DID ne mas 100. Hah? Imi foti zero ne foti 90. Agora ida ne masuk akal kali. Lah ida tambah UNTL representa número ida ne be bot liu. Mas eu foti de sample usi sanulu deh. Nekan ya la dung reflete karakteristika ba iha. Sada população ne nebe o foti sample nebe o foti nemos pelo menos tem que iha representa geralmente características husi população nebe iha. To ene ber comprende? To ene comprende to? Yes. Okay. Nebe sampling allows us to study smaller group and generalize result. Sample itu ajuda ita para ita 40 grupo itu ang ida small group in order to make analysis about the whole bigger population. Nebe ya bye statistika sira nebe studi statistika ne sira uja 4 basic methods of sampling. The first one is random sampling. Ida fali ita bolna systematic sampling. Ida fali ita bolna stratified sampling. Ida fali ita bolna cluster sampling. Okay, agora ita sa studi ida por ida, sa ida masira ne. Random sampling ne sa ida. A random sampling is a sample in which all members of the population have an equal chance of being selected. Artinya ne sana, random sampling ne sana ya. Por exemplo, hawa karak at huli ema ida ema 9 ya aula itene kelas larane atau representa je siu batuir kompetisang ruang. Por exemplo, hawa keret imina narang ida lo salah imi hawa keret Angelica keret sortahang ida. Contoh. Hawa keret Leonito. Contoh. Terseluktan hau tahu imina narang serne, hau tahu te ya be sapia ida ne lara. Narang serne hau tahu te ne lo salah.
depois hataka mata ma lamas liman tumba au hili ida au hili madang nonia makahili tambe sara Antonio makahili tamba senaro ne nara makahetang ne random sampling ni mane ola hatene lahia plano ida taka mata net makohili asa foti hili ne random kata ola plano ida ola halo plano ida hili det ba randomly comprende to saya random sampling ne. Ok? Nah, exemplo ida, por exemplo, sana. Por exemplo, ida saya mi akar kalau estudo com uma careta. Contoh to. E minha cara halo estudo ida com uma careta hototo nebe ia Timor. Agora careta ida hototo ia Timor ka sira ia sira ia plat lo sala. Nomor plat ni ya, los to? Ah. Agora nomor plat ne careta barak los. Careta ia Timor ne contohnya, por exemplo, Timor lá no tomak ne ita careta ia 30.000. Contohnya. Tidak mungkin ita khusus ema naik careta 30.000 ne. Entah itu foti sampel kikuang ida hareban ya plat. Contohnya foti na plat ini, foti dene, foti da fale ne, da fale ne, da fale ne. Nekan a foti randomly, haula foti ane sane. Hamutuk dia mau tahu hamutuk dia ne saya ane sampel ida. Okay? Jadi komprenden na saya random sampling. Ya perguntas rumah kenapa random sampling? Alright. Agora ida fala ita bolo nara systematic sampling. Systematic sampling is a sample obtained by selecting every kth member of the population where k is a counting number. Exemplonya bagaimana? Por exemplo, o akarak 40 bene. O akarak 40 sampel husi ida berarti ini 40 imi hakat ida rua tolu imi 40 sampel. 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 Anto imi 40 sampel ne every kth member. Ini kan every third member setiap surat membro ketiga ne 40. 1 2 3 40. 1 2 3 40. 1 2 3 40. Ida nema ita bolo narang sudah. Systematic sampling. Nebe o 40 sampel ma sampel nomor 3 lo selai 6 9 12 atau 15 tambah 1 2 3 get it 1 2 3 get it 1 2 3 get it. That's what we call it a systematic sampling. Comprende? ¿Me preguntas? All right. Ida fala ita bolo nara stratified sampling. Saya dah mak stratified sampling. Oh, sorry. The fala ita bolo nara stratified sampling. Stratified sampling na saya dah. Stratified sample is a sample obtained by dividing the population into subgroups. Ita stratified sampling ini ita divide population by subgroup ya, by the grupo kikuang ida or strata. Grupo kikuang ita bolan strata according to siya karakteristika ida to the study. Por exemplo, one população ne ofaite ba hira, one população tomak ne ofaite ba iha feto ho mane. Ne kan ofaite ba strata feto ho strata mane. Ola foti kau ramutuk feto mane tamutuk layar. Depois maka husi fali be. Husi fali grupo feto niya mako hili mane hat. Ida rua tolo hat. E depois de grupo feto niya na hili foti hat hoto. E depois maka ida ne hamutuk mako sayo niya sample ida. Comprende? O belemos exemplo selo contohnya por exemplo imi be la halo estudo com a babe estudante university student lo salah. Se imi halo pesquisa com a university student imi bela halo strata sera. Imi bela faiba primeiro first year lo salah. Imi strata ida mane second year strata ida. Okay? Third year mos imi bela faiba ini strata ida lo sto. Fourth year imi faiba strata ida. Fifth year. Betul? E depois maki imi khala koleksão ne e emana hira cada year hira ne imi foti husi da nem. Belemos imi fai baseia ba ema imi hare ba gender mare imi hare fal idade age fali por exemplo. Imi fai imi strata ne por exemplo husi 0 to 10 years old, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 imi fai tia. Contohnya sana.
Depois me faz for example ida cada ida hene. Ida strata ida. Nebe cada ida nene ita bolu nara strata. Or what first, second year, first year, third year, fourth year, that's all strata. Nebe poti dados ne stratified sampling ne o fate one população by strata ida. Depois maka o foti dados ne kusi cada strata ne be. Bela compreende? E perguntas, a foto tempo perguntas para Emília. Chama pelos perguntas, perguntas, Husba. Teacher will explica ulang kali. Explica ulang, Husu perguntas, olha bela, haru explica ulang fila fali. Husu perguntas, saya não la compreende. Tidak kono ba strata niya. Ok, strata, saya ola compreende le font strata ka, ola compreende saya. Iya. Strata ne mau hau di hane. Exemplo. Por exemplo, ia o semo Angélica. O halo estuda kona ba, por exemplo, halo estuda kona ba Manu. Contoh, halo pesquisa kona ba Manu amang na futu, Manu futu niya, Manu futu ne, Manu korsa de ma futu dia kleo. Manu futu niya. Contoh. Berarti usi Manu futu, Manu amang futu ya timor kan barak los galera. Agora. Então, obele classifica baseia ba característica única uma da galera. Manu sarnene obele classifica o insa. Ada niya po. Ok, bele balu dia. Kor muting, lo sala. Iya. Então manu hototu nebe kor muting o halte ba grupo ida. Kor sertang, kor metang. O halte ba grupo ida. Pois halo Iya. kor be meang. O halte ba grupo ida, lo sala. Iya. Atau cada grupo ida nema kita bolu nara saida strata. Strata. E depois de ter grupo nelara né, mas foti fale sample husi strata ne nelara. Compreende? Foti tia nessa anema foi bele hal strata ida. Contohnya ansa o yang fo população ne kan ia população ne kan ia faida. Karakteristika ne be ia ne emane saida. Ia feto ia mane lo sabe? Anto imi halte mane ne ba grupo ida. Feto ne halte ba grupo ida ne bolara strata. E depois uma foti sample ia strata ne lara, foti ida ne. Foti ema ida ne, ho ema ida ne, lo sabe? Ne grupo mane ni strata mane ne mane. Pois se me for ditar, sushi strata feto ne, me for ida ne, ho ida ne. Hotu gabung hamutuk ne maka serane sai sample ida. Compreende ora? Comprende. Ok, ya pergunta se tan? Alright. Agora stratified lotion. Agora ite estuda falta cluster sampling ne wensa. Cluster sampling ne atu basic kanesa ho stratified ya. Maybe niya ya perbedaan ituan. Cluster sampling is obtained by dividing the population into sections or clusters, and then selecting one or more clusters and using all members in the clusters as the member of the sample. Exemplo sa sekarang kalau estuda kono ba população Timor-Leste. Cluster na sa name. Agora, sa ita foti população Timor-Leste tomak, berarti neka botliu. Nebe, atu representa be população Timor, ita foti cluster Baucau de, atu representa ponta região 1. Ita foti Aileu, atu representa região 2. Ita foti Bobonaro, atu representa região 3. E depois, maka ita foti dados ne husi every member. Ema o toto ia Baucau. Depois sample lebe ita usa every member in Baucau, every member in Aileu, for every member in Bobonaro. Ok, né? Ema o toto nebe hela ia Baucau, ema o toto nebe hela Aileu, ema o toto nebe hela iha Bobonaro. Timor ni região ia tolu kahat. Jahat. Jahat, mas dili ne spesial, os galera, região especial, os to. Região 1 mané, região 2 maka inclui Manatutu, Manatutu tama região 1 outro kari. Manatutu região 1, Aileu, Manufai, Ainaro, ane kanya tama região 2, tak Dili, Ermera Bobonaro Liksane região 4 kayaknya. Los galera. Los.
Dili ini região capital. Contoh. Tapi kita contoh di Dili ini holo parte ba região segundo de tono ba. Tal fai timor ba parte toro itu. But nini be saudara? Nini point de mana? Imi fai te imi nini be população ne ba cluster ida. E depois imi you select dividing the population into sections or clusters and then selecting one or more clusters and using all member in the class all member ya kata se ohili cluster ne maka cluster ne be ohili ne mabau kau aileu ho bomonaro dei berarti thank you for tidarus ne husi every member ia bau kau cada membro ia bau kau niniam cada membro aileu ho cada membro bomonaro. Okay, bela compreendo na saya maka cluster sampling. Bele? Perguntas? Alright, íamos sampling technique seluk ya. Ya sampling technique seluk kanesa be convenience sampling ya. Convenience sampling ne non probability ya. Ohing ida be. Ohing had ne. Ohing ta aprende quando passer sera. Primeiro ita colhe quando passer random sampling. Tu ini fila falmente volnara? Systematic. Systematic sampling. Systematic sampling. Depois tu fila fale mai. Stratified. Stratified. Pata. Cluster sampling. Ia thad ne ita ema volunara probabilistic sampling. Probabilistic sampling. Okay, ia buat thad ne ema volunara probabilistic sampling. Ia falimos non-probabilistic sampling. Non-probabilistic sampling ne ma ida volunara convenience sampling. Artinya, foti dados ne tambah asa conveniente date. For example, ada sana, the researcher may introduce entering a local mall. For example, olaba mall yang lain net mau determina kata, omai mau atso saida. Asa tiro ne akarak det sa ola dong. For example, hal pesquisa de ba o telefon de tone colega de colega ma hal tet me responde tone perguntas maniona. Ladung iha be. O hal foti dados ne convid base ba une conveniente det. Okay? Artinya ana sambe Antonio hal pesquisa kali ne buhu sefali ba ninya dobeng ma responde ba ninya perguntas. Ne kan ne la dia kira. Undalai? O dalam rumah volunteer sample or self-selected sample ya. Por exemplo, sana o hal pesquisa. Por exemplo, sana kala o hal pesquisa konaba atau por exemplo sana o hal pesquisa atau determina ka apakah be será RTTL. Por exemplo, nessa voluntário dia sana, por exemplo, este RTTL foi aviso saída ba, aviso de sema que be hare kona ba situação violência ida, favor telefone ba be número hacker que craig ne ba polícia or governo, E depois resultado ne sira foi anúncio sai kata que mana hira ma telefone. Ida ne kan emane be telefone kan voluntário sira telefone or self-selected sample ya. Ida ne ita bol narang convenient samples of volunteering sampling ne ita bol narang convenient of volunteer or self-selected ya. Or self-selected. Ida ne ita tama iha non-probabilistic sampling, okay? Okay, nebe. Ya had na ba ne ita probabilistic sampling, convenient sampling ho volunteer or self-selected ni ita bol narang non-probabilistic sampling. All right, ya preguntas rumah? Yeah, teacher. Yes, go ahead. What is a cluster? What is a cluster? Okay, cluster ne mau explicar nih. Okay, ejemplo hari. So a cluster is basically you are dividing a geographical region into sections. Okay,
Imagina kan of a cluster idane região ini mana? This is Timor Leste. This is região Pasalnya, pois semua ini dili na liga konta lah ya, tama ne spesial, região administrativo spesial dan. Aí leu, aí naru homan fahine região saya dois. Di kisah tama to ini região 4 kali. Oi, kusine tama região dili ni enggak laos. Kayaknya. Ne região administrativo spesial dah. Anto itu aku região 5 na. Por exemplo, ne região 3. So cluster is basically a different clusters of things. O fato de região e depois maka o foto fali cluster ida cada região né. So Baucau is a cluster from região 1, Aileu is a cluster from região 2, Bobonaro is also a cluster from região 3. Okay, and then you get you get the data from every member of that cluster, every member of Baucau, every member of the Baucau population. Comprende, no? Comprehend, teacher. Okay, good. Thank you, teacher. All right. Any other questions? Okay. Agora, sampling error, yeah, neve dalla rumah mos ita foti. Since samples are not perfect representative of the population. Dalla rumah kan, oh ita diyan sayda. Statistik niya power niya sayda. Ita foti sample, ita estuda sample, e depois ita usa sample niya, maka ato fo conclusão ba população, los que le. Maybe dalla rumah o sample neve o foti nemos ladung ia representação ba população. Antang o ato quantifica ita niya, maka ita usa sampling error. Yeah? Sampling error is the difference between the results obtained from a sample, and the results obtained from the population, from which was the sample was selected. Okay? Nebe, na sampling error man ini artinya o compara be saida população toma ko sample nebe o ko. For example, suppose you select a sample of full-time student at your college and find that 56% are female. For example, iha JSU ne imi akar hatene porcento hira mafeto, porcento hira makmane. So 40 sample idane, imi hetan kata 56% are female. Imi 40, por exemplo, imi 40 sample ne iha emanaing rua nulu. Husi emanaing rua nulu ne, imi hetan kata 56% ne feto. Berarti 44% is mane. Agora, então imi bafal iha kantor admissão ya, registrar ne, imi hatene kata, oh, ternyata ida número de ida nebe lolos ne 50% ne maka feto. Berarti uhusi on sample ne o hetan 56%, ida nebe lolos ne 54%. Berarti ni error ne iha 2%, so the difference is 2 errors. 2% ida nebe ita bolondaran sampling error. Pele comprende? Pele comprende? Okay. Ita halo exercício ida. Which of the sampling technique were used in the following study? Ida ne saida, Angelica, can you read this out for us, please? Letter A. Out of 10 high school in Delhi, research select one and record the number of students late for a whole month. Okay, ida ne cluster sampling ga, ida ne stratified ga, ida ne systematic ga, ida ne random sampling. Ya SMA ya sanulu, ya dililaran contohnya. Pesquisador ne hili SMA ida, e depois niya hari record the number of students late for the whole month. Sida niya kan hari estudante ne batarre. Ni hili ya sekolah sanulu, tapi ni hili ida deh. Next, stratified sampling. Gilberto ni stratified. Imi selok niya sana. Angelica, what about you? What do you think the answer is?
Mm, Leonito, resposta será. Felicidade. Systematic. Cluster. Systematic. Felicidade que será? Cluster sampling. Yes, the correct answer is cluster sampling. Tama Saida, explica to. Why? Tama Saida. Também a cada ia população e tá devido ter tinha sessão mesmo que a fauna. No, tamba iya escola sanulunya ohili cluster idade, ohili idade. E depois o 40 elemento, every member of that population nema o estuda pa. Por exemplo, o 40 who is 10 out of 10 high school, you select only one. Okay, sekarang o 40, por exemplo, o 40 estudante lima who's sekolah ida, lima who's sekolah ida, lima falo sekolah ida, antang ida ne será? Ida ne stratified on, strata ona. Mas bem, né que cluster, o 40 who's cluster both ida e depois o estuda toma cluster ne nilal. Okay, what about the second one? Nonia, can you read this for us? Teacher, sorry, be record mate kono. What do you mean? Record video ne be mate kono. No, I'm recording. I'm still recording. Oh. Okay, go ahead. Siapa Nonia lelai. B. A research divides a groups of students according to gender, major, field, and low, average, and high grade point average. Then C randomly selects 6 students from each group to answer questions in summary. Okay. All right. So, which one is it? Ilan A, ilan B? Probabilistic sampling dan B, describe ilan best. Gilberta. Saya matene. B na seda. B na seda. Nonia, ofing olene tu nonia no ilan seda. Nirvana, Joanina, Leonito, Antonio. What is the answer? Cluster sampling. Why cluster sampling? What's your reasoning? Kamu saya mo ilan cluster sampling Joanina. Ini siya será. Responsa será. What about the others? Random. Random. Ready there. A researcher divides a group of students according to gender, major field, no salam? Low, average, and high grade point average. Low, average, and high GPA. Then she randomly selects 6 students from each group to answer the question. Nya faite a estudante na ba grupo. E depois nya foti sa estudante ida husi cada grupo. Ida ne sana. Stratified. Mate. Very good. That's what you call stratified sampling. I'll explica foi inteiro, foi embele compreende. Me lê tu inglês e me compreenderá. Okay, that is stratified sampling. What about this one? Antonio, read letter C for us. Number of people with the criteria are recalled. Then sample of these people are to be selected. Can you repeat that, please? Leula. Okay. Number of people with the criteria are recorded. The sample of these people are to be then people Then sample of these people. Okay. The number of people visited history are recorded. Then sample of these people are to be selected.
Okay. So what do you think is this? Indonesia be probabilistic sampling dan be maklos. Ah, saya mati ini pergunta resposta. Ema Random. sira karak foti ema nangira maka then sample for number of people visit history are recorded and sample of these people are to be selected. Por exemplo, ema baraklos ma visita history e depois nia foti dados usi grupo ema ne. Indonesia será Random. random, yes. That is a random sampling. E depois, every 10th bottle of Gota water is selected. Setiap nomor 10, nomor 10 ia be. Será pabrik Gota ini será hili-hili atau testa ini qualidade. Indonesia será Systematic. systematic. Very good. All right. Now that imi estudan o insama ka imi hatene onam. Saya saya data collection or sampling technique. Imi comprende ona ya? Data collection and sampling technique. Losto? Agora ita tama filafali ba iha. O insama ka processo atu foti dados ka research design ne o insa. Okay, research design. Saya mak research design. I think this is a research design ne saya ni master plan ida the roadmap from questions to answer. E banheira o halo pesquisa ida ne saya o tem que ia perguntas bot ida. Perguntas pesquisa ne saída e depois o busca resposta e usa pesquisa, lo sei, foti dados. Então, o tem que ir plano ida nebe dia ida para atu foti dados nebe dia. Nebe research design ne essa master plan ida. Niane hanessa strategic framework ida kata o insama how to foti dados, no insama ka how to analisa ba dados ne. No ida tang objetivo atu ia research design para ita atu garantia qualidade. Pesquisa nebe halo ni ia qualidade. Ensure ita ne reliability ho ninia resultado ne válido ne. Nebe ita boleh babai imi halo uma ida ema tem que hahu ulu ho ninia será blueprint dan sanelos to. Yeah. Ida ne mak ita ni blueprint ida ne mak kanesang imi ninia research design. Nebe halo pesquisa hotu atau halo pesquisa saida de research design ne manesa imi blueprint ida. Okay. Imne product ne maka imne data, imne resultado do pesquisa, lá zala. Ne banhira halo pesquisa ida, blueprint ne maka imne research design ne maka nessa imne blueprint ida. Or sida imne dados pesquisa com resultado pesquisa ne maka imne produto ida. Nebe sebelum atu foti dados ida o tem que ia research design ida. Sebelum atu halo uma ida o tem que ia blueprint ida. Tosta? Ou por exemplo, makara halo F6 avião F16 ida. Nine blueprint ne mane, ne gambar ema gambar, nine produto ne makida ne. Ni label halo ida, ni label halo avião ida ne. Ni label halo avião ida ne, quando ne sidak halo ni blueprint ne sidak iha. Las galang. Nebe research design ne anesam blueprint ida. Alright? Tama saya maka research design ne importante. Sekarang con research design la dia, without good design, o se gasta tempo, no gasta recursos nebe iha. O ne pe resultado nebe o foti ne la dun reliable ema la fiar da ruma la dun for strong support. Conclusão nebe o foti ne fraco, weak conclusion. Da ruma quando one research design la dun dia o lakung oportunidade atau hetang kare ko hal pesquisa atau hetang oportunidade ne o lakung tia. Mas be with strong design, bahiro ne research design dia offer clear and actionable insights, offer suporta ideia numa, por exemplo, hal pesquisa atau for buka ideia ba governo ga instituição ruma, oni design nebe dia offer clear and actionable insights, offer resultado nebe credible, o haturu kata kone processo ba pesquisa ne eficiente, no impacto nebe offer meaningful impact. Okay? Nebe ia tipo pesquisa nene geralmente type of research is divided into 5. The research based on what? Based on purpose,
Based on purpose ne basic or pure research, hotang applied research. Sira ne be foti RM2 ne sira student na dane. Okay? Basic purpose ho applied research Ida ne ta hamutok na based on purpose. Ida fali based on method, type of research based on method. Ida ne quantitative research, qualitative research hotan mixed method. Mixed method ne atine sada gabungan ente quantitative or qualitative. Ida fali research based on time dimension. Ida ne ita kolek ba cross-sectional research. Ida fali mo ita narang longitudinal research. Based on investigation, descriptive research or analytical or explanatory research hotan experimental research. Based on data sources, primary research or secondary research. Okay, that's types of research ida. Now the components of research design lubukida ene. Primero, bahira at halo pesquisa ruma. The first thing is you need to know pertama tengki asada. Research problem or questions. Okay? Saya fortuna research design ka research methodology kan kemudian asada. Sebelum mo halo pergunta sid at halo pesquisa ida o tengki hatene ulo onhe problema saída maka o atu koko resolve. Ka pergunta saída maka o koko atu responde. Sebelum mo halo pesquisa ida o tengki iha research problem or research question. What are you trying to find out? That's step one. Componente ne tengki iha. Segundo, objetivo. What is the goal of this study? Objetivo, the goal by studio ne tal saída. Okay? Pero atu desenvolve research design ida ne dia, ida o tengki iha research problem, tuir o tengki iha research problem ka research question ne tengki claro. Segundo, o tengki define claro on objetivo pesquisa ne saída, the goal of the study ne saída. Okay? And the third one is type of investigation saída makita se usa. Who's type of ida ne be. Ne be kaur for example, based on purpose ne usa applied research. Based on method ne usa mixed method. Based on time dimension ne usa longitudinal research. Based on investigation ne usa analytical research. Based on primary research ne usa primary research. Contohnya. Type of investigation saída usa hotu tia maka foi ita foti sampling. Ita foti sample usine be. Who will be included? Population masaida, sample masaida. Ita usa probability ka non-probability sampling. Ne tengki claro. Tamba saida ma research design é importante, tamba research design é anessa iminia blueprint ida. Nebe, buat sana tengki claro. E depois, o insama ka ita to analyze ita ninia data ne atau usa saida. How will you analyze the result? Apakah usa software SSPS ka? Apakah usa R software ka? Usa Excel ka? Saida mo se usa. E depois, presentation. O insama ka atu presenta o niya pe. Dados resultado apresente. X-axis ne saida. Apakah atu apresentan sa nega? Atu apresenta hanesan dalan sa nega? Tabela ka? Figura hanesan ne. Then thank you, claro. Unsama, apakah o sa presenta tables ka, graph or charts ka, or you will be presenting it in a narrative summaries only. Okay, nebe bahira mi halo research design, componentes sira nebe halarne tem que ir completo, tem que claro o que queres. Bele? Compreende to ne? All right. How do you choose to write this? Yes. Why is it called a route map? A what? Why is it called a route map? Because I don't understand route map. A route what? Route map. Route map. Road map. Yeah, route map. Where did you see it? Oh, hare nebe. Yeah, ida primeiro ni picture. What is research design? Yeah. My ida design ni Road map. Road map ne manesa nesambe dalang ida, blueprint ida, lalau kida. You're asking about this? Oh, suka na ba na road map ne to?
Same teacher. Yeah, roadmap is technically is like a blueprint, just like a dalang ida. Hane sampai plano ida nebe o se usa tu halo batira al pesquisa. Por exemplo, roadmap ne nessa termo ida. Por exemplo, nessa o akara katu viagem husi erbera mai dili. Por exemplo, sida one dalang latin. Anto usa saida. Usa mapa ida. Tosto? Mapa ne Same membola teacher. road map. Hane samo satu ane sana itu. Artinya o halo pesquisa ida o tenki ya research design ida ka blueprint ida. Comprende na? Comprehend teacher. Thank you, teacher. Hey. All right. Choosing the right design. Bahira atu be sora atu unsa makita to hili research design ida ne bedia. Ida start with on your research question saida. Consider on your recursos saida mako iha. Tercero, match on your method match on your method ba to hili ne ba on your purpose. Depois almost tem que build plan for on a qualidade, build for invalidity and reliability. Okay, halo exemplo ida para me compreender dia. Exemplo nessa ne. Hanya tópico ne be how student ne makanen. Impact of daily TikTok use on academic performance of first year university student. Por exemplo, a cara que estuda impacto usa TikTok lorong ne ini impacto ba academic performance ba estudante universitario primeiro ano. Hanya research question ne mane. Does daily TikTok usage affect academic performance among first year university students? Ne hanya perguntas. How cara ka tuhateni dane? Hanya hypothesis ne mane. How do you null hypothesis or an alternative hypothesis? Daily TikTok usage does not have an effect on academic performance among first year university students. Alternative hypothesis ne yang students have spent more than 3 hours daily on TikTok will have lower GPAs compared to those spend less than 1 hour. Ito ne, how niya research question claro, how niya hypothesis claro. How niya objectivo ne to measure the average daily TikTok use among first year student to compare academic performance between high use and low use groups, high use of TikTok and low use of TikTok, yeah? And then to determine whether there is a significant relationship between TikTok usage, time, and academic performance. Dahil on objetivo ne makita ne. Agora, ito ne klaro na. Step pertama, loso na. How the research question, how the hypothesis, how the objective, klaro. Tirfi no fale mai, how a type of investigation ne be how hili ne masayda. Okay, ito ne, base ba purpose ne, ito ne, apply t-shirt. Tamba saida, tamba ne, se fornece, provides insights to improve student learning outcome. Ito ne, pesquisa ito ne, se ajuda dia ba estudante sila kata label udah TikTok demais. Também ito ne, se afeta ba ihe on estudo, contohnya. Ne kan pesquisa ne be aplicativo. Salah? Base ba metodologia, apakah metodologia kuantitatif ke kualitatif ke mixed method. Yan ne, how dia, ito ne quantitative because the structure survey to 200 first year students. Okay? Por exemplo, data na be collect na oras sila man you spend on TikTok per day. That's numeric and self-reported. Niya latest GPA collected from student records or self-reported. Tamba sa naman ida nene quantitative tamba hours spent ya oras niya gasta ba ihabe. TikTok nene ita bele sura. GPA ne mo so bele quantitativo ida o bele sura hoto. Both variables are measurable as numbers suitable for statistical analysis. Okay? Based on time dimension, ito nene how hili cross-sectional. Tama siya naman cross-sectional. Tamba daros nebe how collect na how hili dala either it once during the middle of the semester. How survey conducted, let's say here October of 2025, let's say. Tamba siya naman cross-sectional because snapshots of TikTok use and GPA at a single point in time. Okay, so base ba investigation, apakah ito nene analytical ka explanatory? Ito nene Poludara explanatory or analytical. Ito ne how tested in a cause of effect. Causa ne masaida TikTok affect by academic performance. Cause and effect, yeah. TikTok ne causa by performance academic. How ni independent variable gane variable ne how student affect ne maka daily TikTok use in hours. Ho niya be dependent variable ne manini GPA ne saida. Okay, how many variable be control me study hours, sleep time, gender, major, etc. etc. Neda room habele five different entre sira ne control naman.
All right, so analysis example is correlation between TikTok use and GPA. Why tambah idan because goes beyond describing. Italah describe it. Idan ini analytica. Okay. Based on data sources ini hafuti primary research tambah hafuti data directamente, not secondary kata hafuti husi existential database ni biha idan primary. Nebe research design ne thank you sampling design. How se foti o insama hatu foti sampling. How ne population all first year university student. Sample nebe hafuti ni 200 first year student from different department or faculty. Sampling method nebe haujane probability sampling or random sampling. Por exemplo, há survey ne, há survey usa sirane. Por exemplo, a fonte de dados usa survey, há usa metodologia hard ne hotu dalida. Para statistical analysis ne usa ne maka primeiro step pertama há organiza dados há dia, há usa Excel ga, há usa SSPS ga, há usa R software ga. Mas dalam bara kau siang hau siang noring ini usa Excel ya tamai dane hotu hatin usa Excel, to sama hatin usa. Sama hatin usa. How, teacher? Hari ba aprende na. Hatin ba hari ba aprende na. Thank you, teacher. Hausulai be sedang statistik kita muda fali ba jam 10 ne bele kalai. Ya tabrak ko imseluk imi rumah. Same teacher. Tabro ko Tabrak ko saida? presidente ni teacher. Materia saida haula khusus sama hanoring. To micro. Intro to micro. Macro, teacher. Into to micro. Macro. Ne segunda, ne te segunda, mabita muda ba terça jam 10 ne tabrak kalai. Terça. Ne Terça how o my quinta. oras Tabrak, house. Tabrak saida materia. tabrak teacher. Kami iha TLG teacher. O TLG. Materi TLG teacher. Okay. O No, sao how much RM. that O sao RM2. Siapa foto RM2? Nonia, Jonina, Gilberta, Felicitaren. Gilberta. RM2 segunda quarta jam 10 ne tabrak ka? Laya, laya. RM2. Felicidade tabrak kalai. Laya, laya. Nonia, Jonina, Gilberta. Lahe, teacher. Okay, segunda quarta ne la tabrak ke RM2 statistik ne magtabrak na fati. Alright, kita continua. Neve, por exemplo, o exame how te apresenta ne result, how se apresenta ne sane, o how kar how ne why existence sane, how ne TikTok ne, how eta ni correlation, depois ni halo comparação entre ema nebe usa TikTok. Kurang dari 1 jam, ema usa nebe usa TikTok si 1 jam to 3 jam, ema nebe usa TikTok, será? Botli 3 jam, dan ini GPA ini berarti ya korelasi directamente entre user TikTok, horas user TikTok ke GPA ini ya direct correlation. No user ini correlation coefficientnya about negative 0.571. Oke, dan ya sa research design dan lebih claro, lo salah. Ini claro design, research design é importante. Também né, mas ele me halo pesquisa ida, e me sei halo research design sirane. Alright, ya perguntas? Any questions?